Hello, in this video I am going to talk about the usages of would in English. میخوام بدونیم would رو تو چه شرایطی استفاده میکنیم. The first usage of would is for the time when you want to speak about the future but the situation happened in the past. وقتی میخواید درباره آینده توی گذشته صحبت کنید. مثلا من میگم دیروز برادرم رو دیدم، گفتش که ماشینش رو عوض خواهد کرد. So I can say yesterday I saw my brother and he told me he would change his car. چون برادر من داره توی گذشته درباره آینده صحبت میکنه، وقتی این نقل قول رو انجام بدیم would استفاده میکنیم. But the other usage of would is for talking about the imagination. بعضی وقتا میخواید درباره imagination صحبت کنید. مثلا من 10 میلیون دلار ندارم، 1 میلیون دلار پول ندارم، میگم با 1 میلیون دلار پول یه خونه خیلی بزرگ میخرم. میگم I would buy a very big house with $1 million. اوقات خوبی داشته باشید.